Yes, let us be an interactive session. Like ఎవరైనా క్లౌడ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఆర్ దెన్ క్లౌడ్ పెన్ టెస్టింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారా? Okay, no issue. So let me start with the entire then briefing of then CCSP syllabus, and then let me go upon then over interview or then overview of then CCSP. సో నేనైతే పీపీటీ presentation చేసే టైప్ పర్సన్ అయితే కాదు, because I hate then PPTs. So I'll be giving up on an entire then oral description and as well as an MS Paint. So when it comes to the CCP, we usually have upon then few domains, which is called then 6 legal domains we have. Under the 6 legal domains are being classified into the many subdomains. And then first and then foremost domain which we have then chapter number 1, the cloud concepts and then architecture and then design. So here we will be learning upon the architectural concepts of the cloud. So architectural concepts of the cloud in the sense, so we will be learning upon the cloud characteristics, or we will be learning upon the cloud environment, how the clouds would be working out, how then business requirements in the cloud would be doing, and then cloud computing roles and the responsibilities, and then cloud definitions. And we'll be seeing upon the fundamental concepts of the cloud computing. Like we'll be seeing upon then how the encryption in the cloud will be working out, auditing and then compliance in the cloud working out, and then cloud service providers. And then when it comes in, if you are solely preparing for the examination point of view, then domain 1, the main area you will be getting out then questions from the cloud service provider contracts. That means what are the different types of the CSPs that we have in the market. So from that you will be hang upon then when conceptual questions, not you will be getting upon then like book based questions, you will be hang upon then real conceptual questions. Like for example, if a vendor is taking out then Azure, like those services, and they'll be asking upon then situational based scenarios. So in then chapter 2, where we'll be hang upon then design and the requirements. Like the CCSP has been divided into the chapters. Examination point of view will be hang upon the 6 domains. So currently I am explaining out then what are the concepts that you will be covered out in then this particular CCSP. That means what are the core concepts that we will be learning under then this particular CCSP. So as we are first going towards the CCSP theoretical, so next after then CCSP training will be hang upon then complete practical. So practical would be there upon Azure and then AWS. So we'll be not covering upon the GCP and then Oracle, but we'll be covering upon the Azure and then this particular AWS. Azure of will be covering upon an AZ500, and when it comes to AWS, we have the AWS Specialty Security Examination Certificate, right? From that point of view, we'll be covering upon the entire then practical, which is upon an industry ready program. So this particular CCSP program will be starting over in the mid of the March. So after then mid of the March, we'll be hang up on then 10 sessions, 10 to 12 session, which will be hang up on then 2.5 hours of per session, and each and every session will be recorded and it will be there upon and then weekends. So as most of them professionals also there and then students also there, so not to collide with your timetables and then schedules, we are keeping it on then weekends, so that you will be hang up on then a peaceful training. And this particular program first is a theoretical program which will be going upon the certification oriented training. So that entirely goes upon theory, and then slide where then concepts are required I'll be explaining upon in then practical oriented view. Later upon after then CCSP training we'll be hang upon then complete practical, so where we'll be hang upon then 85% of the practical and then 15% of the theory in the next training boot camp. So in the first chapter we will be hang upon the core architectural concepts. In the second chapter we will be hang upon the design requirements. So design requirements in the sense means we'll be learning upon then what are the business requirement analysis, what are the inventory assets, as well as what are the valuation assets, and what are the security considerations that we need to take for the different types of the cloud categories. Like different types of the cloud categories and the sense means we have then PaaS, and we have then IaaS, and next we have then security as a service. So like those different types of then services there, right? So for that, what are the considerations that we need to keep into your mind according to the business point of view. So after that we'll be hang upon then what are the design principles that we need to take care for then protecting out then
data which we have in our cloud. That means then hardening of the security principles, encryption, what are the layered defenses that we need to keep, what are the compliance defenses that we need to keep. So that we'll be learning under the design requirements. So when it comes to the third, we'll be hanging around the data classification. So when it comes to the data classification, what we'll be having in the sense means we'll be having upon the first is an IRM. IRM in the sense means information rights management. What are the cloud things that we need to look into the information point of view, each and everything that we'll be covering out in an IRM. So after that we'll be seeing upon then what are the data controls that we need to have. That means then what are the data retentions that we need to follow, what are the data audit process that we need to follow, what are the data disposal or the data destructions that we need to follow. So that we will hang under the chapter 3, and then chapter 4 will be hang upon then the cloud data security. So under then cloud data security we'll be hang upon an entire then cloud life cycle. That means then data life cycle, how the data will be flowing out under then cloud. So after then having out then brief introduction about the life cycle, we'll be hang upon the cloud storage architectures. So in the cloud storage architectures, we'll be seeing out then what are the different types of then databases that we can allocate, and what are the CDNs that we can use. After that, we'll be seeing upon then what are the security strategies that we can follow in our company environment. So security strategies in the sense means what are the anonymizations, what are the tokenizations that we need to follow, what are the SIM modules that we need to follow, and what are the things that we need to implement in order to safeguard in our premises in the cloud. After that, we'll be hanging up on the DLPs. That means then the monitoring of the entire then security. So if you have any doubts, you can unmute your mic and you can ask me so that I'll explain. Otherwise, if you are shy to speak, then you can keep that particular questions in the chat. Otherwise you can message me then WhatsApp also if you are existing in a group. So in the chapter 5 we will be seeing upon then the security in the cloud environment. The fourth chapter will be different scenario from the fifth chapter, so don't confuse with the words. So when it comes to the fifth chapter, what are the things that we will be learning under the security in the cloud in the sense means what are the risks associated with the different deployment models that we have in the cloud. That means what are the risks associated with the private cloud, public cloud, and then community based cloud. When we will be seeing upon then what are the risk and then categorizations that we need to follow for then hybrid cloud also. So after that we will be seeing upon then what are the risks that will come into the service models. So service models in the sense means we have then infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, right? So we'll be seeing for then those three modules, and later we'll be seeing upon the threats associated with then virtualizations, and after that we'll be seeing upon then what are the threats that we can save from the disaster recovery in a business point of view, because all you will be working under the corporate life where you will be getting out then clients in the business point of view. So we'll be seeing out then each and every scenario from the client approach point of view. So then only we'll be hang upon the good security architecture. So after then after then completing out then security in the cloud chapter, then 6 will be hang upon then the responsibilities in the cloud. So when it comes to the responsibilities in the clouds, first and then foremost things that we'll be seeing upon then what are the responsibilities that we'll be having under then the shared models. That means service types like infrastructure as a service and security as a service. These all the things we'll be seeing upon then what are their main core responsibilities in our cloud environment. Later upon we'll be seeing upon then what are the access point of views when it comes to then customers, and then third party service providers, and then physical access point of view. Physical access point of view in the sense means audits, shared policies, shared mornings, and the testings. So next in then 7th we'll be hang upon then cloud application security. So when it comes to cloud application security, the first and then foremost things that we'll be seeing upon then what are the policies that we can follow. That means what is an SDLC life cycle that we can follow, what are the ISO policies that we can follow, and we can see upon even then IAM also, identity access management. In then identity access management we'll be seeing upon then what are the directory services, what are the SSOs that we need to implement,
what are the standards that we need to implement, whether we need to implement any federation standards or the normal standards, and what are the cryptographies and then sandboxing policies that we need to follow. Those are all the things that we'll be seeing under the cloud application security. That means we'll be seeing upon from the training and awareness point of view for the clients as well as in customers. We'll be seeing upon the cloud application architecture security also. That means what are the assurances that we need to follow, what are the validations that we need to follow. So each and everything, even for the supply chain management also from the cloud point of view. So we'll be seeing under the application security. So in the module 8 we'll be seeing upon the operation elements. So when it comes to the operation elements, we'll be seeing upon then what are the facilities and then what are the redundancies, what are the virtualization problems and then storage related problems, and how we can implement upon the SOC in the cloud. So those are all the things that we'll be seeing. That means we'll be seeing upon then continuous monitoring as well as an incident and then management. So in the module 9, we'll be seeing upon then operations management. So when it comes to the operations management, we'll be seeing upon then what are the capacities and then maintenance that we need to follow for our cloud environment, and what are the change and what are the configuration managements, and what are the IT service managements that we need to follow, and what are the business continuity and then disaster managements that we need to follow, and what are the testing facilities that we need to follow under the our cloud environment that we'll be seeing under the operation management. So after seeing out the 9th chapter, which is upon the operation management, which will be shifting towards a complete SOC. So then 10th chapter will be following upon the legal and then compliance part. So according towards the CCSP, legal and then compliance part has been divided into the two parts. So in the first part, we'll be seeing upon the what are the US laws and the regulations, what are the legal concepts, what are the international laws, and what are the ISM management laws. Each and everything that we'll be seeing under the first part, the legal and then compliance part in the first chapter. So that means we'll be seeing upon then what are the forensics point of view for the cloud. So that we'll be seeing under then the first chapter. So when it comes to the second chapter, we'll be seeing upon then what are the frameworks that we need to follow, and what are the metrics that we need to follow, and what are the supply chain vendors that we need to follow. We'll be seeing under the cloud. So these are the 10 chapters that we'll be having under our CCSP. So we'll be following entire the guidelines as given for the ICSC team, because as we are going towards certification related point of view. So Shirisha, the trainer I will be, and I'll be bringing out then some of them cloud security experts that are available in the training. That means that are there in the LinkedIn. So if anyone have any doubts, you can ask. Hi Chaitanya. Yeah, hi Is Swami. Shirisha, my name is Chaitanya. okay. Chaitanya. చెప్పండి బ్రో. ఆ, ఇప్పుడు ఇది పెన్ టెస్టింగ్ కిందకి వస్తుందా లేకపోతే సాక్ కిందకి వస్తుందా? సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ కిందకి వస్తుంది. అది ఇప్పుడు నేను వెబ్ పెన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను భయ్య ప్రస్తుతానికి. ఓకే ఇది పెన్ టెస్టింగ్ కిందకి ఇప్పుడు నేను పెన్ టెస్టింగ్ మీదే పోతానన్నమాట. ఓకే. అందుకు ఇది పెన్ టెస్టింగా సాకా అని చిన్న డౌట్ అంతే. సో నేనైతే నా బిజినెస్ రన్ చేయడానికి లేదా మీరు ఏదో నేర్చుకోవడానికి కాదు. సో పెన్ టెస్టింగ్ మీరు సోలోలీ పెన్ టెస్టింగ్ అయితే మీ కోర్స్ అయితే సెట్ కాదు. పెన్ టెస్టింగ్ అయితే పెన్ టెస్టింగ్ అయితే ఇది కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడింగ్ కోర్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి హౌ దే కెన్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్. సో దానికోసం డిజైన్ చేసిన కోర్స్ అనమాట ఇది. ఇది గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ లైక్ CCSP అనేది. భయ్య నాకు ఇంకో చిన్న డౌట్. హలో చెప్పండి బ్రో, చెప్పండి చెప్పండి. మనకి పెన్ టెస్టింగ్ మీద ఏమైనా కోర్సెస్ ఉంటాయా? నేనేమైనా ఇమాజిన్ చేస్తున్నానా? లైక్ అలాంటివి మీకు ఉండవా? పెన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏది? క్లౌడ్ పెన్ టెస్టింగ్. క్లౌడ్ పెన్ టెస్టింగ్లో మనకి కోర్సెస్ చాలా తక్కువ. లైక్ మీరు మార్కెట్లో తీసుకున్నా కానీ మీకు మహా అయితే ఎంటైర్ ఓవరాల్ ఇన్ ఇండియా బిలో 10 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్.
ఆ 10 ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా మెజారిటీలీ నేను పేర్లు చెప్తే మళ్ళీ నేను యూట్యూబ్లో ఏంగా నాకు కాపీ రైట్స్ కేసులన్నీ వస్తాయి. సో మీకు నార్త్ సైడ్ తీసుకుంటే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు డీవీడబ్ల్యూఏలో చెప్తాయి. సో మీరు డీవీడబ్ల్యూఏలోకి ఎన్వైర్న్మెంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దన్ బేస్. మీకు వెబ్ పెన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు డీవీడబ్ల్యూఏ స్టాండర్డ్స్ అర్థమైపో ఉండాలి, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ మెంట్ టు బీ వనరబుల్. యా శ్రావణి, ఐ హ్యావ్ సీన్ Shirisha, I have seen your thing. I will be answering each and every questions. So let me complete with then Swami's doubts. Shravani, I will come to you. Don't need to worry. అందరు డౌట్స్ Yeah. క్లియర్ చేసినాక నేను క్లోజ్ చేస్తా మీట్. జస్ట్ మినిట్, గివ్ మీ 2 minutes. I'll clear out then Swami doubts and I'll get back to everyone. సో వెన్ కమ్స్ టు దన్ డీవీడబ్ల్యూఏ, మనకి డీవీడబ్ల్యూఏ గురించి తెలుసు, అది ఎక్కడ వనరబుల్, ఏ పారామీటర్లో వనరబుల్, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వనరబుల్. సో ఆ వనరబుల్గా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఆ డీవీడబ్ల్యూలో ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరు, మనకి రియల్ లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరు. లైక్ ఈ ఈ మీటింగ్లో కూడా నాకు తెలిసి ఎవరో ఒకళ్ళు రియల్ లైఫ్లో వర్క్ చేస్తున్న పెన్ టెస్టర్స్ ఉంటారు. సో నేను కూడా వాళ్ళు పెన్ టెస్టర్, ఓకే, నేను కూడా పెన్ టెస్టర్, నువ్వు ఫుల్ 3 టైంలో years వర్క్ experience. చేస్తుంటే నీకు తెలిసి ఉండాలి డీవీడబ్ల్యూఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందో, రియల్ లైఫ్లో ఎట్లా ఉంటుందో అని. 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది భయ్యా నాకు వెబ్లో. ఓకే ఓకే. క్లౌడ్ సెక్యూరిటీలో ఏమైనా ఉంటాయా కోర్సెస్ అనేవి? లైక్ మనకున్నది ఒకే ఒక్కటి రియల్ లైఫ్ సినారియోలో, లైక్ దానికి ఫాలో అయ్యేది శాన్స్. ఇంకా ఆ కోర్స్ ఫాలో అవ్వడం అంటే మన ఆస్తులు అమ్ముకోవడమే. మీ కంపెనీకి ఏదైనా పాలసీ ఉంటే, ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్ పాలసీ కింద ఉంటే మీ మేనేజర్ని లేదా మీ హెచ్ఆర్ని అడగండి ఒకసారి వాటి బడ్జెట్, ఎందుకంటే శాన్స్ ప్రైజింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దెన్ 2.5 lakhs. అంత బడ్జెట్ లేదు. సో నేనేం చేస్తాను అంటే లైక్ స్వామి థ్యాంక్స్ చెప్పమన్నా. స్వామి మనం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా లాస్ట్ నాకు ఒక 2000 డౌట్ ఉంది. ఓకే. హలో యా శ్రావణి, యూ కెన్ స్పీక్. హలో మొత్తం సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ లో ఎన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయి? ఐ మీన్ నా స్టాక్ ఒకటి, నెట్వర్కింగ్ అండ్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్. మీకు సెక్యూరిటీ డొమైన్స్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. లైక్ హ్యూమన్ నీడ్స్కి వచ్చేసేటప్పటికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. మనకి ప్రీవియస్ 5 years లైక్ 6 years బ్యాక్ వరకు మనకు ఆటోమోటివ్ సెక్యూరిటీ అనేది లేదు, ఇప్పుడు అది మోస్ట్ ట్రెండింగ్. సో వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ మెనీ ట్రెండ్స్ వీ హ్యావ్, ద హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్. సో రీసెంట్గా మనకు బూమింగ్ ఉండేది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఉందని కూడా తెలియదు అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీలో. అది దేని రిలేటెడ్ వస్తుంది? సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ వెండర్ రిస్క్ గురించి వస్తుంది, ద రిస్క్ అసోసియేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లోకి వస్తుంది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ మనకి. హలో. యా అవి బ్రో చెప్పండి. యా కోర్స్ యాక్చువల్లీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ కదా. యా సో బై డిఫాల్ట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సెక్యూర్ కదా. సో వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెక్యూర్, వాట్ ఆర్ వి సెక్యూరింగ్? సెక్యూర్ అనేటప్పటికి క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెక్యూర్, బట్ యూజ్ చేసే హ్యూమన్ మైండ్ సెక్యూరా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకుందాం, మన కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటాడు. కస్టమర్కి ఓకే వాడి బిజినెస్ సెల్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది, బట్ వాడికి అది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాడా? అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్ కదా. సో బట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది కరెక్ట్గా పెడితేనే matter కదా కదా. సెక్యూర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టమ్ ఉన్నదబ్బా, మీ సిస్టంలో పోర్ట్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఫైర్ వాల్స్ అనేవి సెటప్ చేసి ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే మీరు వనరబుల్ కదా. సో అది ఒక మీ సెక్యూరిటీ పర్సన్ కాబట్టి మీకు అది ఎట్లా క్లోజ్ చేయాలో తెలుసు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద తెలుసు. లైక్ మనకి రిస్క్ అనేది అంటే చెప్పి నేను రాదు. చెప్పేది యా చెప్పండి. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పోర్ట్స్ అన్ని క్లోజ్డ్ కదా నా పీసీ అయినా కూడా. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెక్యూర్ కదా. Of course secure, but అంటే when they are deploying their things, they'll be making out the lot of the changes, right? So according to the changes, again they need to realign their security standards. So that is then where they are lagging. ఓకే రైట్. అండ్ ఇంకో డౌట్ ఉంది. యా చెప్పండి బ్రో. సో ఈ డిజాస్టర్ రికవరీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అండ్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ఎలా ఉండేటట్టు చేస్తారు? సో డిజాస్టర్ రికవరీలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దన్ రిస్క్స్ మనకి అసోసియేట్ అయినప్పుడు బట్టి, సో మనం
ఆ వచ్చిన సిచ్యువేషన్ క్రైసిస్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డిజాస్టర్ అంటే ఎలా అవుతుంది? అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాగే కదా? లైక్ మీరు అట్లానే అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్లౌడ్ డిజాస్టర్ రికవరీలోకి వచ్చేసేటప్పటికి సో మనకి ఆ మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ బట్టి ఆ రికవరీ మనకి ఎట్లా ఉండాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అటాక్ జరుగుతుంది అనుకోండి. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డిజాస్టర్ ఎలా జరుగుతుంది? సో సో క్లౌడ్ అలా డిజాస్టర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్స్లో ఉంటుంది. లైక్ అది అప్లికేషన్లో రావచ్చు, లేదా సాఫ్ట్వేర్లో రావచ్చు, లేదా ఎంటైర్ దెన్ సర్వర్ స్టేజెస్లో రావచ్చు. సో ఆ సర్వర్ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పటికీ మనకి ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కానీ ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ బండిల్కి కానీ ఆ వర్చువల్ సర్వర్ ఇమేజ్కి కాబట్టి చేసిన డిప్లాయ్మెంట్స్కి ఉన్న సెక్యూరిటీ అలైన్మెంట్స్ లేకపోతే మనకు పాసిబుల్ డిజాస్టర్స్ అనేవి రావచ్చు. ఓకే. సో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్తే మాకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈ టాప్ 10 ఓకే. వరకు తీసుకోండి. ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్స్. ఒకసారి మీ ఆర్టికల్ ఇది మీకు చదివితే ఈ టాప్ 10 డిజాస్టర్స్ మనకి ఎట్లా అయినాయి, ఏ ఎన్వైర్మెంట్స్లో అయినాయి అనేది మీకు అర్థమైతే క్లియర్ కట్గా మీకు ఆ ట్రెడిషనల్ డిజాస్టర్ రికవరీస్ ఎన్వైర్మెంట్స్ మనం యూజ్ చేయాలా, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద రికవరీస్ ఎన్వైర్ చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫ్లెక్స్ బుకెట్ డేటా బ్రీచ్ అనేటప్పటికి AWS S3 బకెట్ స్టోరేజ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఆ పర్టికులర్ బకెట్స్ మనకి కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఆ బకెట్స్ అనేవి క్లోజ్ చేస్తుంటే ప్రాపర్గా మనకి ఆ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ లీకేజ్ అయి ఉండేవి కాదు. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఓకే. ఇట్స్ లైక్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్. యా ఓకే. రైట్. సో ఇంకొక క్వెషన్ ఉంది. చెప్పండి బ్రో. ఇది మేనేజ్మెంట్ కూడా కదా? అంటే లైక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ క్లౌడ్. ఓకే. సో అంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ చేస్తున్నట్టే కదా? సో హౌ డు ఐ మైగ్రేట్ ఇట్ టు క్లౌడ్? సో నాకు అర్థం కాలేదు మీరు మైగ్రేషన్ అంటే. మైగ్రేషన్ అంటే ఓకే. సో నాకు యాక్చువల్లీ ఆన్ ప్రెమిస్ సినారియో నుంచి చెప్పండి. నేను క్లౌడ్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే అంటే ఇప్పుడు నా పీసీలో నుంచి నేను క్లౌడ్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే వితౌట్ ఐ మీన్ మైగ్రేషన్ హౌ డు ఐ డు మైగ్రేషన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కంపెనీ నడుపుతున్నాను అనుకోండి, పెద్ద కంపెనీ. ఓకే. సో అంతా డేటా అంతా నా దగ్గరే ఉంది. సైట్ అంతా నా దగ్గరే ఉంది. సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ క్లౌడ్ రైట్ నౌ. బట్ ఆ క్లౌడ్‌కి మైగ్రేట్ అవ్వాలంటే హౌ డు ఐ డూ దట్? అండ్ మధ్యలో స్టాప్ చేస్తే ఐ మే గెట్ బిజినెస్ లాసెస్. సో హౌ డు ఐ డూ దట్ మైగ్రేషన్? ఓకే. సో క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అనేది మీరు ఎంటైర్లీ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్ బట్టి ఉంటుంది. లైక్ మీరు ఫిజికల్గా మూవ్ అవుట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, లేదా మీ అప్లికేషన్ బేసిస్ మీద మూవ్ అవుట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, లేదా ఎంటైర్ దాన్ని మీ డేటా సెంటర్ని మూవ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారా. సో వెన్ కమ్స్ ఆన్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు కరెక్ట్ అలైన్మెంట్స్ అనేవి మీకు తెలియాలి. లైక్ మీరు బిజినెస్ పర్పస్ మీద మైగ్రేట్ అవుతున్నారా, లేదా కాస్ట్ మైగ్రేషన్ మీద వెళ్తున్నారా, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దాని సర్వీసెస్ మీద వెళ్తున్నారా అనేది. సో ఆ పర్టికులర్ అలైన్మెంట్స్ని చూసుకొని మనం యూజువల్గా మైగ్రేట్ అవుతాం. లైక్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ సో మూలంగా మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ కోర్స్‌లో మనము క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అనేది డిస్కస్ చేయట్లేదు కదా? లేదు, ఎక్కువ మనకు లేదు. జస్ట్ చక్రీబా వస్తాను, నాకు అర్థమైంది మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయని. ఐల్ కమ్ టు యూ. ఓకే. యాహ్! అండ్ మనం ఈ కోర్స్‌లో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కానీ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ డిస్కస్ చేస్తామా? అంటే లేదు బ్రో. టూ మెనీ రిక్వెస్ట్స్ వస్తాయి లోడ్ బ్యాలెన్స్. మనకి ఓకే. ఎక్కువ సో హారిజాంటల్ మనం ఎక్కువ యాహ్! డీప్గా వెళ్ళాం హారిజాంటల్ ఇందులో. అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. మనం ఓన్లీ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ యాహ్! మనం ఇంకోటి ఇందులోకి కూడా వెళ్తాం. యా ఓకే. ఓకే. హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ కూడా డిస్కస్ చేయం కదా? లేదు బ్రో. ఓకే. రైట్. యా చక్రి చెప్పండి. Yeah, Chaitanya. So it is complete cloud security అంటున్నారు. So what are the tools will be covered by AWS or I mean Azure side? మీరు I mean AWS Guard, కంప్లీట్గా AWS చెప్పాను. firewalls కానీ. లైక్ ఇది కంప్లీట్ దెన్ థియరిటికల్ కోర్స్.
ప్రాక్టికల్ కోర్స్ అనేది మేము ఇంకా Okay. డిజైన్ చేయలేదు. బికాస్ నాకు వచ్చిన Okay. క్వరీస్ నాకు ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే క్వరీస్ మన గ్రూప్లో అడిగినప్పుడు, నాకు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ గురించి అడిగినప్పుడు మాకు ప్రాక్టికల్ కావాలి, అలైన్ దెన్ విత్ వీ వాంట్ టు అటెండ్ ఫర్ దన్ సిసిఎస్పి ప్రోగ్రామ్. బికాస్ నేను ఎంటైర్లీ ఫస్ట్ నేను ప్రాక్టికల్లో కుదుకుతే చాలామందికి బిగినర్స్కి కానీ లైక్ ఇప్పుడిప్పుడే క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లోకి వస్తున్న వాళ్ళకి మొత్తం వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్లో నాకు ఏదైనా సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయని చూస్తే ద సిసిఎస్పి ఈజ్ కవరింగ్ అవుట్ దెన్ ఆల్ దెన్ బేస్ స్టాండర్డ్స్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ సిసిఎస్పి ఈజ్ కంప్లీట్లీ థియరిటికల్. యాజ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇది 4 hours ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. సో ఫ్యూ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ few who doesn't have upon the theoretical approach, so they'll be covering. So after the theory this completes upon the CCSP, will be migrating towards an Azure and an AWS program. So once నేను AWS and Azure program నాకు సిలబస్ అనేది నేను డిసైడ్ చేసి మొత్తం ప్లాన్ అవుట్ చేసి నేను మిగిలిన ఎక్స్పర్ట్స్తో కూర్చొని మనకి ఆ కమ్యూనిటీకి ఏదైతే బెస్ట్ అలైన్మెంట్స్, బెస్ట్ టూల్స్ అండ్ దెన్ బెస్ట్ కరికులం నేను డిజైన్ చేసినాక అగైన్ ఐ విల్ బీ కీపింగ్ ఏ డెమోన్స్ట్రేషన్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ అపాన్ దెన్ that particular practical tools and those things upon later upon. So this complete course is on upon the not practical, this is upon entire then theory. And నేను స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి అదే చెప్తున్నాను, దిస్ ఇస్ అన్ కంప్లీట్లీ అండ్ థియరిటికల్ కోర్స్. Okay. This is So upon there is no, I mean, no tools will be involved in here. no, బికాస్ చాలామంది ఏంటంటే మనకి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా మనకి టూల్స్లో దొరికేస్తే మనకు సిచ్యువేషనల్ సినారియోస్ మనకి కంపెనీస్లో చెప్పిరావు కదా. సో అందుకని నేనేం చేస్తానంటే లైక్ ఫస్ట్ థియరీ అనేది బేస్ లైన్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయినాక సో ఆబ్వియస్గా ప్రాక్టికల్లోకి వెళ్ళడం అనేది గుడ్ అప్రోచ్ అని నేను నమ్మి అట్లా చేస్తున్నాను అనమాట. Okay. So IAM policies and all S3 bucket, S3 security, S3 bucket securities. How depth you are going? సో Only ఐఏఎం basics or ఓన్లీ ద బేసిక్ కంప్లీట్ వీల్ బి SSO? గోయింగ్ అలైన్ టువర్డ్స్ అండ్ సిసిఎస్పి సిలబస్. అందుకే నేను ప్రతి ఒక్కటి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. Okay. SSO policies కానీ SSO ES3 హ్యాషింగ్ అల్గారిథమ్స్ కానీ అది ఎంతవరకు డెప్త్ వెళ్తారు అనేది వీల్ బీ గోయింగ్ అప్ ఆన్ దన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ నెససరీ. బికాస్ నేను ఎక్కువ థియరీ కవర్ చేసినా ఎవరికేం అర్థం కాదు కదా. సో అందుకని మనం ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్లోకి వెళ్తే దట్ విల్ బీ గివింగ్ అప్ ఆన్ దన్ సమ్ స్వింగ్. సో వెన్ కమ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ దట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఇన్ టు దన్ డీప్ ఫర్ దన్ Azure as well as an AWS. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కంటైనర్ సెక్యూరిటీ either Docker or Kubernetes, so Yeah. that will be in here. నో, మీకు కంటైనర్ సెక్యూరిటీ కోసం మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ మంత్ ఎండింగ్లో ఒక సెషన్ చేయబోతున్నాం, ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొచ్చి మనం. సో యూ కెన్ క్లియర్ అప్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సెషన్. విల్ బీ హ్యాంగ్ అప్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ నో. బికాస్ ఆల్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి అడుగుతున్నప్పుడు సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ని మన గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏప్రిల్కి ఫ్రీ అవుతున్నారు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్రమ్ ఏప్రిల్. Okay, that's all from my end. యా హలో యా రాకేష్ బ్రో. హలో బ్రో, యాక్చువల్గా ఇది క్లౌడ్కి నేను కొత్త. సో బ్రో మీ వాయిస్కి నాకు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, బ్రేక్ వస్తుంది వాయిస్ నాకు. 1 minute. ఓకే, నేను చాట్లో డ్రాప్ చేస్తానండి. లేదు, నా నెంబర్ ఉంది కదా, మీరు కాల్ చేసేయండి నాకు డైరెక్ట్ ఆఫ్టర్ దన్ సెషన్, అదే రేపు మార్నింగ్ అయినా కాల్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. Yeah, sure. Yeah. So Shirisha, the course would be starting out in the mid of then April, and the price we haven't decided, but we'll be keeping out in the budget friendly as of then student point of view, because group lo chala mandi students unnaru kabatti, so we will be not keeping around then 10,000 20,000 and then 7,000 ఆ prices లో పెట్టకుండా, so we'll be keeping out the pocket friendly course prices. బికాజ్ మేము ఇది బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము ఈ కోర్సెస్ మేము చూడట్లేదు, బికాస్ కమ్యూనిటీలో చాలామంది అడిగారు కాబట్టి. సో వీఆర్ కీపింగ్ అవుట్ యాజ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అవుట్ టైం, ఆ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో బేసిక్ ప్రైస్ పెట్టేసి వీఆర్ గివింగ్ అవుట్ ద ట్రైనింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, అదర్వైజ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద సెషన్. కితన సాక్రమ్ మీద ఏమన్నా కోర్సెస్ చేస్తున్నారా? సాక్, మీరు అడిగిన సాక్ కదా, సాక్ వీఆర్ బిల్డింగ్ విత్ దెన్ స్ప్లంక్